Assalamu alaikum. Today we will discuss chapter 5. We will discuss a logical division of ideas. When we try to organize a paragraph, we probably will use the logical division of ideas pattern. In the model paragraph, the writer discusses 3 reasons she does not own a credit card. As you read the paragraph, notice the word or phrase that signals each reason. So, a logical division paragraph begins with a topic sentence. In the supporting sentences, we will discuss each point with each point one after the other by using a logical division of ideas. So, why I don't have a credit card? There are 3 reasons I don't have a credit card. إذا الحكم بدأ دائما يحدد أرقام معينة، أسباب معينة لما يريد يتكلم. فلما نشوف هاي الأرقام المعينة مثل 3 reasons راح نعرف إنه أكو هنا logical division of ideas. The first reason is that using a piece of plastic instead of cash makes it too easy for me to buy things I can't afford. For instance, last week I saw a $75 pairs of pink sandals in my favorite shoe store. Of course, I don't need pink sandals, nor can I offer them. With a credit card, however, I would now own those sandals, and by worrying about how to pay for them. The second reason. So here we find the first reason, second reason. The second reason I don't have a credit card is that I would end up in debt like my friend Sarah. The second reason I don't have a credit card is that I would end up in debt like my friend Sarah, the shopaholic. Sarah got a credit card last year, and she already owns $4,000. She buys things that she doesn't really need, such as jewelry and designers sunglasses. Sarah makes only minimum payments each month. Her monthly interest charges are more than her payments, so her balance never decreases. She will be in debt for years. Third reason. So here we will discuss third reason. The third reason I don't have a credit card is the difficulty in understanding the fine print in the credit card contract. If I don't read the fine print, I can be surprised. For example, some credit card companies will raise my interest rate if I make a payment even only a day late. To sum up here, the signal of conclusion, to sum up, credit cards may be a convenience for some people, but for me, they are a plastic ticket to financial disaster. إذا لاحظنا بالباراجراف
أول ما بدأ الشخص أو الكاتب يتكلم there are 3 reasons، يعني يعدد لنا كم سبب راح يعدد، مثل كم وسيلة راح يعدد، كم مثل راح نلقى دائما أرقام هنا. فإحنا هنا كل reason راح يشرحه الوحدة بباراجراف، أو مثل كل سبب. مثلا هنا عندنا topic sentence، أول supporting sentence بدأت the first reason بأول logical division، شرحت عنها كذا supporting sentence لقينا شرحت عن فقط السبب الأول. بعدين the second reason انطانا logical division الثاني، أيضا شرح فقط على السبب الثاني. بعدين بالأخير the third reason بدأ بيها. بعدين إذا لاحظنا أيضا الشرح كان فقط على السبب الثالث. بالأخير انطانا علامة عفوا إنه الباراجراف إنه قرب نهاية الباراجراف. questions on the model، هنا راح نجاوب الأسئلة اللي موجودة على نفس الموديل اللي قرأناه. How many reasons does the writer give for not having a credit card? Okay, which sentence tells you the number? Okay. There are 3 reasons. هنا عندنا إنه 3 أسباب. أي جملة قالت إن there are 3 reasons I don't have credit card، يعني في بداية الجملة، يعني topic sentence هي اللي قالت إن عدد الأسباب. Circle the words and phrases that signal each new reason. فاحنا شفناها هنا اللي خليت لكم اللون الأزرق عليها، خلي عليها circle. هاي كل واحدة من عندهم شرحت لنا بداية الأسباب. How does the writer support each reason? The writer relies on each reason with sentences of support. يعني بما معناه كيف الكاتب اعتمد انه يوثق هاي الاسباب. ما قالت مثلا الكاتب ما قال the first reason واكتفى، فقط ما اكتفى فقط في العبارة الأولى مثل that using piece of plastic، لا، إنه انطى أسباب، انطى examples إذا لاحظنا، انطى مثل أسباب أخرى. فهاي كلها ال supporting sentences دعمت الأسباب الأولى أو يعني كل سبب شرحه. Logical division of ideas is a pattern of organization in which you divide a topic into points and discuss each point separately. يعني بما معنى هو جمل أو عبارات راح نقسمها إلى عدة نقاط بواسطة استخدام logical division of ideas. يعني عندنا باراجراف كامل في عدة شروحات أو مقسم لعدة أقسام، كل قسم في بدايته راح نستخدم واحدة من logical division of ideas. The model paragraph uses this pattern. You can use logical division of organize many kinds of topics, not just reasons. يعني هنا نقدر نستخدم لعدة مواضيع مو فقط الأسباب. فعندنا مثل examples للمواضيع اللي نقدر نستخدمه هذا النظام أو هذا الباترون. reasons، okay، ممكن نستخدم reasons. هنا عندنا examples for owning an iPod or reasons for owning a telephone or for owning PDA وهكذا. يعني هنا ممكن يكون للسبب kinds. فأيضا نستخدم ممكن logical division of ideas when we try to explain kinds for kinds of teachers, kinds of shoppers, kinds of drivers, and so on. Types of books,
types of movies, types of music, advantage of living in small town. ممكن تقول advantage of writing, advantage of college, advantage of being an only. Okay, disadvantage أيضا of living in small town, disadvantage of youngest or the oldest children, qualities of a good bosses, qualities of good friends and so on. يعني ذول عدة يعني نقول مسميات وأنواع نقدر نستخدم قبلهم logical division of ideas. In the supporting sentences, discuss each point one after the other. Introduce each new point with signal, word or phrase, such as the first reason, the second type, the final advantage, in addition, furthermore, also, and moreover. لما نكتب طبعا topic sentence ما راح يصير فيها هذا الباترون، لكن راح نستخدمه بداية من supporting sentences. يعني من أول supporting sentence اللي هي الأولى مثل ما شفنا في الموضوع the first reason، ممكن تقول the first مثل أو the first type, the first advantage في بداية topic sentence. ممكن يكونون الأسباب عندك 3 4 5 and so on. كل reason إذا ذكرت 4 أسباب لازم تعطيهم تشرحهم، مثل المثال اللي قبل شوي أخذناه إنه انطانا 3 reasons، شرحنا 3 reasons. إذا عندنا 4 نشرحهم، إذا عندنا 5 6 7 وهكذا. أيضا ممكن نستخدم in addition, furthermore, also and moreover. Support each point with a convincing detail such as an example or a statistical. أيضا كل بوينت احنا راح نذكرها مثل قبل شوي شفنا دعمها بإكزامبل، دعمها بأرقام، أرقام للأموال أو المصاريف. فعندنا هنا numbers, goods, amounts, percentage and so on. Such as last week I saw a $75 pair of pink sandals in my favorite shoe store. فهذا كان example لقيناه في الموديل and she already owns $4,000. And a logical division paragraph with a concluding sentence similar to one of these, such as to sum up, credit cards may be a convenience for some people. لما نريد ننهي الباراجراف أيضا نستخدم concluding signs، يعني هنا نستخدم علامة للخاتمة مثل عندنا هنا to sum up. ممكن finally، يعني شو ما احنا متعودين انه ننطي خاتمة للكلام، ايضا هنا ننطي خاتمة للباراجراف مالتنا مثل ما أخذنا بالباراجرافات السابقة. وأيضا ممكن أنه تكون إعادة صياغة للتوبيك سنتنس هي الكونكلودينج مالتنا. وأيضا ممكن تنطي تلخيص قصير جدا، يعني مو كل الأسباب، قصير جدا للأسباب السابقة. نجي هنا coherence يعني شلون أنه الترابط بالباراجراف is achieved when sentences and ideas are connected and flow together smoothly. A coherent paragraph flows smoothly from beginning to end. A reader can follow your ideas easily because one sentence leads naturally to the next one. There are no sudden jumps. There are 3 main ways to make your paragraph coherent. هنا معناه إنه الباراجراف مالتنا
حتى يكون متماسك، أو ممكن نقول إنه القارئ من يقرأ ما يتفاجئ، ما تكون قفزات سريعة مثل قبل شوي شفنا في الباراجراف step by step first reason second reason third reason بعدين to sum up. ما أنت قفزات مفاجئة، ما أنت شروحات، وكل قفزة إذا لاحظنا كان قبلها logical division of ideas. هيئنا لما شفنا العبارة مثل first reason، هيئنا إنه راح تجي أسباب ثانية، هيئنا إنه راح تجي مثل عبارات جديدة ما مرتبطة بالعبارات الأولى اللي مرتبطة first reason. مثل لما قال second reason يعني هنا راح يجينا سبب آخر وعبارات أخرى وتفسير آخر. فهنا باستخدام اللوجيكال division of idea أيضا هيئنا ما سواء قفزة مباشرة أو مفاجئة. فهنا حتى نسوي coherent paragraph use nouns and pronouns constantly throughout a paragraph. يعني في البداية احنا من نعرف هنا في البداية مثل قلنا نذكر الاسم، بعدين لما نريد نذكر نقدر نقول مثل إذا سارة نقدر نقولها بعدين في الجملة الأخرى شي. إذا قلنا مثلا عندنا مكان مثل the bank ممكن نذكره من جديد نقول there. إذا عندنا وقت نقول بعدين في العبارة الثانية then، وهكذا. ممكن نستخدم pronoun noun، ممكن نستخدم مثل مرادفات أو عبارات أخرى نفس هذا الكلام، لكن حتى نتكرر الإعادة حتى نتجنب الإعادة. Use transition signals to show relations among ideas. يعني مثل احنا عندنا سابقا time order signals، ايضا ممكن نستخدم logical division of ideas. Put your ideas into some kind of logical order such as logical division of ideas. ايضا خصوصا اذا كنا نريد نذكر انواع او اعداد او هكذا لازم نستخدم logical division of ideas حتى يكون الايديا مالتنا او الافكار اللي جاي ننظمها في الباراجراف تكون منظمة او يفهمها القارئ. One way to achieve coherence is to use nouns and pronouns consistently throughout a paragraph. That is, continue to use the same nouns and pronouns you start with. هنا مثل ما ذكرنا نذكر حتى نسوي coherence أو ترابط أو تماسك في الباراجراف مالتنا ممكن نستخدم الأسماء وعندنا البروناونز الضمائر أو الكلمات قلنا المرادفات أو مثل it مثل once هيك أشياء مثل then قلنا للوقت و there للمكان. For example, if you begin with a plural noun such as students, don't change to singular. لما تتكلم في الباراجراف مالتنا إذا بديت تتكلم أشخاص في الجمع تستمر على طول الباراجراف تتكلم عن نفس الأشخاص في الجمع. يعني ما بالبداية نقول students وبعدين they و their وبعدين لما تقول the student بغير باراجراف تذكر الأشخاص اللي تكلمت عنهم راح تذكرهم كمفرد. Also don't change pronoun. Don't switch from you to they or he for no reason. Okay. يعني إذا تكلمت بالباراجراف مالتنا إذا بديت في you مثل كأنما تقول the advantage that help you to choose a college. لما تتكلم راح كل الباراجراف تتكلم يو كأنما تتكلم شخص. فلما تقول يو ما يصير انه ترجع مثل في الباراجراف الثاني او نفس الباراجراف تقول he او they. بديت فيو تتكلم بيو، إلا إذا كان عندك أشخاص إنه مثل مو فقط تتكلم مع هذا الشخص وتقول له يو القارئ بالمقصود. إذا عندك أسباب إنه تشرح عن مثل أماكن أو أشخاص معينين راح تتكلم معهم هذا الشخص اللي أنت تريد تنطيه نصائح أو الموجه للباراجراف ممكن تغير في الضمائر.
consistent. If you use the pronoun you at the beginning of your paragraph, keep it throughout. مثل ما قلنا إذا استخدمت you تبقى ثابتة على you، استخدمت he تبقى ثابت they أيضا. Here is a tip to help you use pronouns constantly. Use a plural noun, for example, employees, rather than a singular noun, an employee. When writing about a group of people of both sexes. يعني هنا حتى حتى إذا مثل تخاف إنه يصير عندك تشويش باستخدام البروناونز، ممكن نستخدم الجمع. في الغالب راح يخلينا نتفادى الأخطاء في حال إنه نسينا بوسط الباراجراف إحنا ويا من نتكلم أو نتكلم عن مجموعة أو مفرد. When you need to use pronouns, the plural pronoun they, them, and their are less awkward than the singular phrases he or she, him or her, and his or hers. Okay. فهنا عندنا إنه المفضل أن نتكلم في الجامع أفضل من نتكلم إذا هي أو شي يعني في المفرد والغائب، فنفضل أن نستخدم they وإذا كان object them. Okay. وإذا الpossessive there. A awkward employee must wear his or her ID badge at all times. ما كان ما نقول his أو her نقدر نقول نختصرها بضمير واحد مثلا better. Employees must wear their ID badges at all times. فهنا أفضل ما كان نستخدم he her أو his، نستخدم فقط هنا plural hers مع their. Okay. Transition signals. عفوا. Another way to give a paragraph coherence is to use transition signals. Transition signals are words or phrases that connect the idea in one sentence with the idea in another sentence. يعني هنا لما نريد نربط جملتين أو فكرتين عفوا، الفكرة الأولى قد تكون في الجملة الأولى والفكرة الثانية قد تكون في الجملة الثالثة أو الثانية. There are expressions such as first, second, furthermore, on the other hand, for example, and in conclusion. Transition signals are like traffic signals. They tell your reader when to slow down, turn around, and stop. Using transition signals makes your paragraph smoother and helps your reader understand it more easily. ممكن نستخدم first, second كترانسيشن signal. مثلا نريد نربط الجملة الثانية مثل ما قبل شوي شفنا، مثل قال 3 reasons، حتى يربط الجملة الأولى في الثانية قال the first reason. لما شفنا the first reason إنه معناها راجع للجملة الأولى، العبارة الأولى اللي 3 reasons. ممكن يكون عندنا تفاصيل أكثر، قد نذكر further moreover، ممكن على مثل فكرة معاكسة الفكرة نقول on the other hand أو هكذا. فهنا لما نستخدم هاي العبارات transition signals تمكن القارئ إنه شو ما نقول يمشي بالباراجراف بصورة سلسة وما يشوش تفكيره أو ما يشوش بالأفكار اللي موجودة. لما تنطي transition signals between two sentences, the reader will be read in smooth way. He will not confuse. فهنا example transition signals. Yes. هنا عندنا sentence connectors يعني اللي تربط بين الجمل، وهنا عندنا coordinating conjunction اللي أخذناهم في المحاضرات السابقة مثل and so
مثلا عندنا for but. فعندنا sentence connectors أكو نوع تربط الجملتين أو الجمل first second first of all next meanwhile after that finally now soon then. هنا عندنا coordinating conjunction هنا عندنا ولا others مثل phrases أو هنا غير نوعية هنا yes. sentence connectors مثلا عندنا first second first of all furthermore also in addition moreover. هنا عندنا coordinating conjunction and okay. هنا عندنا others يعني phrases حتى تربط to list ideas هنا بس خلنا نوضح هنا عندنا to list ideas in time order يعني إذا عندنا ننطي أفكار أو مثل ننطي لستة في الوقت يعني مثل إذا لاحظت كلهم يشيرون للوقت وإحنا خذينا مسبقا time order signals يعني مثل شنو اللي حدث في البداية مثل in the morning مثل بعدين next at the afternoon and so on. فقط موجودة sentence connectors ما موجودة coordinating conjunction. لكننا لما نسوي to list ideas in logical division of ideas order يعني إذا أردت أتكلم عن أفكار بالباراجراف الواحد وهي مثلا عندنا قلنا first reason first time ممكن نستخدم first second مثلا coordinating conjunction and ممكن نستخدم هناك others ممكن phrases for example a second reason a second kind a second advantage عندنا an additional reason an additional kind an additional advantage the final reason the final kind the final kind the final advantage. To add similar ideas حتى نعطي مثل أفكار قلنا إذا عندنا two ideas are alike ممكن نضيف similarly likewise عندنا also furthermore in addition وmoreover. إذا coordinating conjunction ممكن ننطي and يعني sentence connector whether coordinating conjunction ما عندنا هنا others. To add an opposite idea لما نريد نضيف أفكار متناقضة هنا عندنا sentence connectors on the other hand however وهنا عندنا but. To give an example sentence connector ممكن نستخدم for example for instance وعندنا others يعني phrases or words such as plus noun يعني ما كنا comma لكننا نلقى comma. To give a reason فقط for coordinating conjunction هنا ما عندنا وأيضا هنا others because of وبعدين noun. هنا أيضا to give a result ممكن نقول therefore thus consequently or consequently as a result. هنا coordinating conjunction ممكن حتى to give a result we can use so. Okay, to add conclusion by sentence connectors all in all for these reasons. Okay. In a brief, in conclusion, to summarize, to sum up, here we don't have any words in coordinating conjunction but others, for example it's clear that بعدين نكمل you can see that you can see from these examples that هنا مو ينطي يعني examples جديدة لا إنه القصد examples مثل the above examples مثل الأمثلة السابقة. These examples show that ممكن هنا العبارة أيضا إنه ننطي عدة examples وبعدين في conclusion نقول these examples show that. Following are some general rules for placing and punctuating these transition signals. أيضا عندنا rules حتى شنو نسوي مثل الكوما موقع الكوما
مثل المحاضرات اللي سبق أخذناها مثل then soon قلنا ما نخلي بعدها كوما، لكن مثل in the morning مثلا عندنا first of all. The words and phrases in the sentence connectors often come at the beginning of a sentence. يعني القصد إنه كل العبارات اللي موجودة في sentence connector كلهم دول يجون في بداية الجملة. They are usually followed by comma. وبالتأكيد إنهم يتبعون بواسطة comma. Exceptions now, soon and then do not need a comma. نفس الحوار اللي أخذناه مسبقا قلنا ذول الكلمات ما تحتاج كوما. فعندنا first of all إذا لاحظتوا بعدها كوما. okay. هنا عندنا الكوما. Zoos protect animals from their natural enemies. In short, okay. Yes, هنا عندنا in short. Yes, بعدها كوما. Advertising helps both buyers and sellers. Then لما بعدها كوما brush the tab key on your keyboard. Press the tab key on your keyboard. Sentence connector can also come in the middle and at the end of a sentence. ممكن نفسهم sentence connector اللي خذيناهم هنا في العمود الأول يجون في الوسط وفي النهاية. فعندنا هنا some people، لكن إذا لاحظتوا يكونون بين two commas. هاي الكوما العبارة اللي بوسطهم دائما إذا لقيناها إنه بما معنى إنه هذه العبارة بوجودها أو عدمه الجملة يبقى ثابت معناها، يعني مو مهمة، يعني مو obligation. Some peoples on the other hand object to keeping wild animals engaged. They are protected and can live without risk of being attacked. Therefore, okay. فهنا كانت في النهاية اجى قبلها كوما، وإذا كانت بعدها عبارة أيضا تتبع بكوما، يعني مثل هذه العبارة. Add the appropriate transition signals from each list to the following paragraph and capitalize and punctuate them correctly. Do not use the same transition signal more than once. عندنا practice أو تمرين، عندنا كذا transition signal. راح ناخذ واحدة من عندهم. To list ideas in time order، يعني هاي مخصصين فقط للوقت. First of all, after that, second, third, extra, then next, finally. To apply for scholarship, follow these steps. First of all, get an application from your college scholarship office. ففي البداية اختارينا first of all لأن كانت أول خطوة جاي ناخذها. Then الخطوة الثانية هنا قلنا ما نخلي بعدها كوما، فهنا خطأ الكوما. Follow it out completely and accurately. After that بعدها كوما. Ask two of your instructors to write letters of recommendation for you. Finally بعدها كوما. Turn and the application form and letters to the scholarship office before the deadline. فإذا لاحظنا استخدمنا كل واحدة من عندهم مرة واحدة طبقا للوقت. قلنا فقط بين نمحي منها الكوما الفارزة، فقط ذول العبارات الباقية تجي بعدهم فارزة. Notice, for example, can begin new sentences and is followed by commas. Okay. يعني for example تجي بعدها sentence
okay وشنو وكوما such as cannot be used to begin new sentences such as ما تجي بعدها جملة okay ولا comma grammatically such as is a prepositional phrase while for example is an adverbial phrase such as هي نسميها عبارة جار ومجرور ولكن for example ممكن نسميها عبارة ظرفية such as is followed by noun phrase while for example is followed by independent clause such as يتبعها عبارة اسمية يعني من اسم ما بها فعل لكن for example تتبعها independent clause okay تتبعها جملة يعني بها فعل وفاعل to give an example note use one signal twice يعني راح نستخدم for example أو such as حتى هنا ننطي الحل مالتنا children are motivated to learn if they are allowed to be successful no matter how small their progress is such a step helps to develop their self-confidence for example when children master math concepts هنا عندنا children subject master verb math concepts object هاي شنو independent clause عبارة يعني مستقلة فاستخدمنا بعدها for example استخدمنا قبلها for example وأيضا comma such as addition and subtraction هنا عندنا nouns إذا لاحظنا قلنا noun phrase عبارة اسمية لكن ما تحتوي على فاعل ولا فعل they are more willing to attempt more difficult concepts such as long division أيضا استخدمنا such as بدون كوما لأن عندنا هنا قلنا noun phrase عبارة لكن ما تتكون من فعل وفاعل In the following paragraph, choose an appropriate transition signal from those lists under each blank and write it in the blank. Capitalize and punctuate correctly. In some cases, there may be more than one appropriate answer. How storms are named. واللي مقصود به هنا هذا واجبنا راح يكون ملاحظة قبل الاستخدام also and also carries the same meaning as and يعني عندنا also and تقريبا نفس المعنى and connects directly also slightly least directly and يعني ممكن نستخدمها كرابط أو coordinating conjunction بصورة مباشرة also قد تكون slightly least directly شوي أقل مباشرة مثل I like green I also like blue لكننا ممكن نقول I like green and blue إذا لاحظنا هنا directly كان لنا الربط لكننا بدينا جملة ثانية moreover is addition okay advancing an argument and indicating that the added reason is of a different kind than previously furnished reasons. هنا I don't like Ralphus the dog. He is despondent and mean. Moreover, Julia doesn't like Ralphus the dog either. فهنا لما نضيف addition أو reason ممكن نستخدم moreover. In addition is used mainly just to add one piece of information on a subject to another piece of information on the same subject. يعني هنا the new state park will open next June.
with numerous hiking trails to explore. In addition, a boat marina is being constructed at the north end of the lake. يعني بما معنى أنه استخدمنا في البداية in addition، بعدين نريد نضيف معلومات أكثر نستخدم moreover. راح نلاحظها بالباراجراف اللي بعده. So to add a similar idea, we will use and, also, moreover, in addition. Today, it is possible to get many services without making human contact. For instance, you can buy music. إذا لاحظنا بعد for instance إجتنا إذا لاحظنا عبارة فيها فعل وفاعل. Rent movies and order. إذا لاحظنا هنا for instance أيضا for instance بعدها comma. okay. فهنا عندنا for instance for example تجي بعدها جملة. You can buy music, rent movies, and order groceries online without speaking to a salespersons. In addition، طبعا كوما بعدها، هنا نكتب كوما. شو مثلا نستخدم yes. But in addition, comma, you can buy almost anything from potato chips to underwear from vending machines that will accept your money and return change automatically. ضفنا المعلومة الأولى. لما نريد نضيف معلومات أكثر نستخدم moreover. إذن comma بعد moreover. By using your cell phone, you can make national and international calls. And إذا هنا نربط فكرتين مباشر. مثلا you can make national and international calls. ما نقول and you can لا قلنا مباشر and. when and ترجع يعني هنا send text ترجع you. and send text messages without operator assistance. You can also لما هنا بعد نضيف معلومات غير مباشرة استخدمنا you can. هنا عندنا you can، عندنا هنا نفسها بصورة غير مباشرة. you can also earn college credits by taking online courses instead of going to class. Okay. That's it. فهنا اللي فهمنا انه لما نضيف المعلومات حتى نعطي similar ideas في البداية ممكن نستخدم in addition اذا اعطينا معلومة جديدة او مثلا معلومة اضافية العفو. نعطي معلومة اكثر لازم تكون moreover بعد in addition. لما نريد نربط بين جملتين بصورة مباشرة نستخدم and. لكن لما نريد نربطها بصورة غير مباشرة نستخدم also.